Long time back, Christ was born. You all know the story of his birth and of all the sufferings he had to go through. He is the one who has given us a model of a SahajaYoga. For he didn't live for himself, in no way, but he lived for others, working out the Agya Chakra. You may be divine, you may be very powerful, but this world is so cruel that they don't understand spirituality. They don't understand the spiritual greatness. Not only that, but there are many factors which attack spirituality. They have always done it. Every saint has suffered a lot. But I think Christ has suffered the most. As you know, he was endowed with all the powers of Sri Ganesh, as he is the reincarnation of Sri Ganesh. The first of them was his innocence. He was the eternal child, we should say. That he couldn't understand the cruelties and the hypocrisy of this stupid world. Still, if you understand, what can you do about it? But with great courage he took birth in the country where people had no idea of spirituality. I've read a book about him saying that he came to Kashmir. He met one of my forefathers, Shalivana. It's very interesting because it's all in Sanskrit. And the writer perhaps did not know Sanskrit. So he has given everything in Sanskrit language, which is not very congenial, I'm sure, to the Western people. Thank God he didn't know Sanskrit. Otherwise it would have been very dangerous. It's written in that he asked Christ, why have you come to India? So he said, this is my country. That's why I've come here, where people respect spirituality. But I live among people who do not understand spirituality at all. His conversation with him was very, very interesting because Shalivana said that there is more reason that you should go back to your country and teach them Nirmala Tattvam. That's the principle of purification. Went back. After 3.5 years, he was crucified. I personally think the big difference between the Western execution and Indian is that in the West, killing is a very great profession.
With the slightest pretext, they kill people. Anybody who is a saint was killed, or they call him a madcap. This is the best way to avoid spirituality. While in India, if a saint says anything, then he's not challenged. Never. But they believe in it. Because he's a saint, he's a much higher personality than we are. Though there were very nasty people around and they tortured them, but as a whole, the public, the people, respected them. If there are false gurus, normally they don't stay in this country because they know they'll be found out. Also, they are so money oriented that they go to America or to some foreign countries and settle down there to make money. This is one of the signs, one should say. This may be one of the reasons why Christ was born in a very, very ordinary family. He had no proper bed to sleep as a child was. It's all described. Where he slept, how his mother and father lived in a place where there were cows and calves. It was to show that spirituality doesn't need any luxury, doesn't need any pomp and show. It is a power within. It is a glow and light within, which shows automatically. You don't have to do anything to show it off. Such a person doesn't have any sense of money and other things as possessions. He was bothered about people who were suffering physically, even the lepers. And he tried to cure them. He tried to help so many people who were sick physically. Because at that time there were no hospitals, no doctors. So his attention was drawn to people who were suffering physically. Also mentally he tried to prepare them. There are so many beautiful sermons on the mount. In a way, that time, people were not so materialistic. So they listened to him. We can't say how many understood. It's very important that if you are not a realized soul, then it's difficult to understand spirituality. The one who is talking about spirituality and the one who is listening to it, both of them have to have minimum of realization. So from his beautiful life that I see, we have to learn
that unless and until we are realized soul, we will be torturing the spirit of Christ. We have seen it's happening. All those who talk of Christ, he has said it very clearly. You'll be calling me Christ, Christ. I won't recognize you. Very clearly he has said it. I don't know why they didn't remove it from the Bible. It means those who will talk and preach and dress up to show off that they are spiritual in the name of Christ, he will not recognize them. It's as simple as that. And this time now, when is the last judgment, he is going to judge the whole world on the basis of spirituality, which means vibrations. His judgment has already started. I have seen it. You can see in so many countries, things are just disappearing. All their ego, all their aggressiveness, all their cruelties are being challenged. And those who did wrong in the war also are taken to task. So in the history also, those who have done wrong to any community, to any people, they all will be taken to task. They had no business to be aggressive on people and to torture them. This is what is Sri Ganesha's principle, acting through SahajaYoga. Christ didn't say that, but he did say there will be last judgment. On one side, he was very kind and compassionate. On the other side, he was really Sri Ganesha because he took a hunter to hit the people who were selling things in the temple. You cannot have business in the name of religion. What a big thing it is to understand. But the Christians didn't follow that. They did not. I don't know where have they gone. As we have Mahatma Gandhi, who talked of spirituality and nothing else. Adhyatma, all the time. But his successors who came put him somewhere with his spirituality and started a new world, new ideas, and a new style of life. Those who are supposed to be his followers are now wanting to have many pubs and also all kinds of things. Can you imagine? This Congress was started by Mahatma Gandhi. And the Congress walas are doing all this. Where are they going to lead? The beauty of this country is, the treasure of this country is spirituality. Instead of taking to spirituality, where are they going? They may not be Christians, but they respect Christ. They respect Bible. I must tell you, is a fact. People don't know.
They are not Christians, means in the sense they are not baptized, but they respect because they understand that there was so much of spirituality about Christ. He was the personification of spirituality. That's the beauty of Indians. If somebody is a Hindu or a Muslim, makes no difference. There were many Muslims who were saints and Sufis in India. They are all respected by everyone, whether they are Muslims or Hindus. So for Christ, nobody has any objection at all. On the contrary, you saw yesterday how they were all happy about it. Because they are realized souls. But even if they are not, in this country, Christ is very much respected. They can't understand. How can they scrutinize the life of Christ? How can they judge him? And how can they make vulgar films about it? This they can't bear it because the respect that they have for spirituality exists very much more than it exists outside. Because in the name of Christ, people have done such a lot of wrong, such a lot of killing has been done. All kinds of wrong things have been accepted. With all this, one doesn't understand how they have judged Christ. For example, what I know in England, I was shocked that if somebody dies, they drink. If somebody is born, they drink. Drinking is the only way they have relationships. How can you drink? I asked him. He said, why? Christ created wine? I said, when? In a wedding? I said, in a wedding? That was not wine. That was just the juice of the grapes that they grew there. We call it drakshas in our language. How can that be wine? It has to be fermented, it has to be rotten. How can that be? So this is biggest dharma to drink. But in India we know, though nobody has said anything against drinking, but we know drinking is a sinful thing. You see it every day. Everybody knows that if you drink, you become absolutely out of your mind. There's nothing to be said on a religious platform, but everybody knows that what is drinking is. Not that people abroad don't know, they also know. But somehow it has become a fashion. Even in our country, it has now been introduced, I don't know how, after independence, people have started drinking. Every party they drink. Also in the name of Christ on Christmas Day. It's such an insult to his beautiful, holy life. So when they came on this earth, perhaps all their powers of holiness were destroyed. The very good thing about Indians is that at least they respect. They respect a holy place. That is something good about them. And they know what is holiness is. Now, of course, they are becoming very
modern and Americanized, but still they know what is wrong, what should not be done. With Sahaja Yoga now I am very happy to say that the foreign Sahaja Yogis also have become very beautiful. I am surprised because in their culture there is no spirituality. But I don't know how they left all that nonsense and have come out like lotuses, beautifully, with such beautiful fragrance of spirituality. This is something, a miracle. Everybody says, Mother, we can't believe it. How could have happened? How did you manage this? I would say it's the blessing of Christ. They saw how people are working out in the name of Christ in a very degraded manner, and they developed a kind of a awareness that definitely something wrong with us. This is not Christ. This is not his holy life they are depicting. It's something else. And that is how I think in the West there's a greater urge, greater ascending force. Yesterday somebody came and told me, Mother, there is no collective meditation. I was very happy to hear that. What is most important is meditation in such. No doubt about it. But the foreigners do meditation much more than Indians do, very surprising. And foreign men and women are very highly equipped, I must say, as far as spirituality is concerned. Especially Russians. I was surprised that in America, they told me, Mother, these Americans are not surgeons. I said, why? They don't have that respect for you. They don't meditate. Those who do not meditate are not surgeons. I said, I agree. And they make all the Americans to meditate. I don't know why in these Eastern Bloc people, Bulgarians and Russians and all these Romanians, how they have taken to Sahaja Yoga so much. Of course, they had the curse of communism on them. Maybe that they felt that they have missed something in life and they went deep down into themselves, and that is how they have achieved it. But I have to tell Indians that they have to meditate. Indians have one or two very bad qualities, and that is one of them is groupism. For example, if they are Brahmins, they will sit together. If they are Kayasthas, they will sit together. If they are Baniyas, they will sit together. If that is not so, then by another name they will group together. This is the worst curse of my country. Because once you start grouping together, you can never see the good of others and you can never see the bad of yourself. This grouping together can bring a lot of problems in this country. At the time of Christ, they had very different type of people. Either they were interested in spirituality or they were not. Now we have people here who are interested in spirituality.
but still they one leg is in the water. Where age-old problems still exist. And this is the ruin of our country. We cannot combine together. We cannot be friends with each other. Of course, not in SahajaYoga. I must say, it has been solved very well. But if you see, even at the time of Christ, he had problems with his disciples. Especially something happened with Peter. And he is the one who said, Satan will meet you. Because I think people fall into the group of satanic forces. And he said that he removed the satanic uh, devils from many people and put them in the pigs. It's true. There is a satanic force which is working very strong. The more we develop security of spirituality, the more they will develop. The satanic force is in a different form in the West and a different form in the East. But I would like to tell for them to be careful how to find out the satanic forces in the West. You may not be affected by that because you are realized souls, but you will have to fight it. You will have to fight it. For example, racialism. Racialism is still very powerful there, very, very powerful. And you have to fight racialism through marrying people who belong to other races. But still I find difficult to marry a black person to a white person. It's an impossible situation. If I try that, I don't know what happens. Once we had such a marriage, I must tell you. And a white lady, French lady, was married to a black man. Instead of the French lady dominating, this black man dominated. So I was quite surprised, how could that be? So the reason was, I think he was taking the revenge, maybe the respite. So first of all, tremendous love and affection has to grow between the people. This color is so skin deep. It has nothing to do with the love inside. Nothing. It's so skin deep. Thank God in our country you can have a wife who will be very dark, husband will be very fair, or the vice versa. But they never look at that from that angle. I don't think that exists in this country. But we have another kind. See, just the typical human problem is that he discriminates through ego, which I must say Christ has tried to fight your ego. He was born in a very humble family. And he was not a white-skinned man, no.
In your language, he was brown, but in Indian language, he was black. But when it comes to spirituality, you just see the enlightened one. You don't see what color they have the skin. It's very, very superficial. But this is one of the enemies of the Western life, I think, which must be conquered. Materialism is another one. But the worst of all, which is against Christ, is immorality. Immorality is so much accepted in the West. All kinds of immoral behavior is accepted. Like they say that all these immoral people say vote for somebody, he becomes the president of America. Then it's all right, doesn't matter. All kinds of immorality is allowed. But that is absolutely against Christ. Absolutely. People don't understand that immorality will lead them to a kingdom which I don't know what to call, because it's even worse than animal kingdom. And they are so immoral. They listen to people like Freud as if they have no brains, they have no spirit to take note of such a man. Only after SahajaYoga, model of Christ's life, you can have. Whatever is past is over and finished. Today, now, you are realized souls, and morality is your strength. Forget about the past, and I'm sure you can get many more people under the banner of SahajaYoga if you lead a very, very moral life. At the same time, another very bad enemy we have is our anger. So they're very proud. They'll say, I'll now get angry. You know, I'm very angry. They're not ashamed about it. And they go on saying that I'm very angry, as if it's not wrong to say I'm very angry. Now they say, I hate. I mean, imagine any Indian language, if they use this word, it would be meaning I'm committing sin. So all this aggressiveness comes from anger. If somebody has to be angry, he should be angry with himself. ఇప్పుడు మనము శ్రీ ఈ రోజు శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు క్రైస్తు గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన ఒక జననము, ఆయన క్షమాగుణము, మనము సామూహికలో ఎలా మెలగాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే క్రీస్తు జనము ఒక అద్భుతము. అంటే చాలా సాధారణమైన కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన చుట్టుపక్కల అంత ఆవులు ఉండేది. ఆయనకు పడుకోవడానికి మంచం గాని దుప్పటి కానివి కూడా ఉండేవి కాదు. అంత ఒక సాధారణ జన్మ ఆయన ఎత్తారు.
ఆయన జననం తర్వాత కూడా ఆయన ఆయన ఒక బోధనను మామూలు మనుషులకు పంచడం జరిగింది. అప్పట్లో మత గురువులు ఎవరు ఉండేవారు కాదు. అప్పుడు క్రైస్తు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతు గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆ ప్రజలు కూడా ఆధ్యాత్మికత గురించి చాలా మక్కువ చూపేవారు. ఆయన ఎంబడి శిష్యులుగా వెళ్తూ ఉండేవారు. ఆయన ఆయన యొక్క పవిత్ర ఆత్మతో జన్మించినందున ఆయన చాలా మందిని గుణపరిచారు. అది ఎలా అంటే అప్పట్లో డాక్టర్స్, హాస్పిటల్స్ ఉండేవి కాదు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గురువులను నమ్మేవారు, మునులను నమ్మేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి శక్తులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు మనల్ని కాపాడగలరని. అప్పుడు క్రైస్తు వాళ్ళకి వాళ్ళక రోగాలు నయం చేయడం జరిగింది. ఆ రోగం ఎలాంటిదంటే కుష్టు రోగం కూడా ఆయన నయం చేశారు. అంత ఒక గొప్ప పవిత్రమైన వ్యక్తి క్రైస్తు. ఇక్కడ క్రైస్తు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు, మీరు బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలని. బ్యాప్టిజం అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే ఉప్పు నీటి చికిత్స. సాక్షాత్తు క్రైస్తే బ్యాప్టిజం పొందడం జరిగింది. జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ అనే అతను క్రైస్ట్ కి బ్యాప్టిజం ఇచ్చారు, ఒక సముద్రంలో కూర్చోబెట్టి. అంటే మనం రోజు కూడా మన యొక్క అంతరంగంలో ఉన్న చక్రాలని శుభ్రపరచుకోవాలి. బాహ్యపరంగా కాకుండా సూక్ష్మ పరంగా మనము ఆ భగవంతునితో అనుసంధానం అవ్వాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కానీ అప్పట్లో ప్రజలు అమాయకత్వానికి విలువ ఇవ్వలేదు. ఆయన సాక్షాత్తు గణేషుని యొక్క ప్రతిరూపము, గణేషుని యొక్క అవతారము. ఆయన ఎంతో ఆప్యతతో, ఎంతో వినమ్రతతో, ఎంతో వివేకంతో అమాయకత్వంగా ఉండేవారు. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఆయన అమాయకత్వాన్ని వాడలేదు. ఎందుకంటే ప్రజలు గుళ్ళ దగ్గర వ్యాపారం మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు ఆయన హంటర్ తీసుకొని అందరినీ కూడా కొట్టి అక్కడి నుంచి తరిమేశారు. అంటే కోపం కూడా కొన్నిసార్లు మంచితనానికి ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని విధాల అమాయకులుగా ఉంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అది పని చేయదు. ఎందుకంటే చెడు అన్నప్పుడు మనము దాన్ని ఖండించాలి అని ఆ ఒక్కసారి క్రైస్తు ఆయన యొక్క ఆవేశాన్ని అక్కడ చూపడం జరిగింది. ఇకపోతే మనము మహాత్మా గాంధీని తీసుకుందాం. ఆయన కూడా స్వాతంత్రం గురించి చాలా పోరాడారు, ఆధ్యాత్మికత గురించి చాలా చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఆయన ఎవరికి కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వలేకపోయారు. చూడండి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వాలంటే మీకు ఆ జ్ఞానం ఉండాలి. అలాగే పొందే వారికి కూడా కొంచెము దానొక అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఒక విలువ ఉంటుంది అని క్రైస్తు చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇతరులను క్షమిస్తూ ఉండాలి. ఆ గుణము మీలో మీరు అలవర్చుకోవాలని. కాకపోతే మీరు ఎప్పుడైతే సామూహికతలో ఉంటారో మీకు ఆ బలం అనేది చాలా బాగుగా ఉంటుంది. అయితే నేను ఇక్కడ గమనించింది ఏంటంటే పాశ్చాత్య దేశాలలో వాళ్ళు చాలా మట్టుకు ధ్యానం చెయ్యరు. అయితే నేను సామూహికత గురించి వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు వాళ్ళు చాలా బాగుగా చేసుకున్నారు. సామూహికత అంటే ఏమిటి? అందరూ కలివిడిగా ఉండి ధ్యానం చేసుకోవడము. కానీ వాళ్ళకంటే మన భారతదేశంలో కూడా చాలా బాగా చేస్తారండి ధ్యానము. సామూహికత అంటే ఏంటి? కలివిడిగా ఉండడం. అంతేగాని కులాల పేరుతో బ్రాహ్మణులంతా ఒక వైపు, మిగతా కులం వారు ఒక వైపు ఉండి ధ్యానం చేయడం కాదు. నేను కలెక్టివిటీ అంటే, సామూహికత అంటే అందరూ కలిసి ఉండడం అని చెప్పాను. కానీ మీరు అది వేరే విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. అంటే మన బ్రాహ్మణులంతా ఒక కలెక్టివిటీగా సామూహికతగా ఉండడము, మిగతా వాళ్ళని అలా కాదు. సామూహికత అంటే మీరు అందరూ కూడా ఆత్మస్వరూపులు. మీరు ఆత్మశక్తితో ఆ భగవంతునితో అనుసంధానం అవ్వాలనేది నేను చెప్పిన విషయం మీకు. క్రైస్తు కూడా నిర్మల తత్వాన్ని బోధించారు అందరి కూడా. కానీ ప్రజలు ఆయనని అర్థం చేసుకోలేదు, ఆయనని చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. చివరికి ఆయన పాశ్చాత్య దేశం వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడి వారే కారు, మీరు భారతదేశం చెందిన వారు, మీరు అక్కడికే వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడం జరిగింది.
అయితే 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఎప్పుడైతే భారతదేశానికి వచ్చారో ఆయన సిలువలో వేయడం జరిగింది. ఆయన మన కోసమే ఆయన యొక్క ప్రాణాలని విడవడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా జనాలు ఆయన గురించి గ్రహించలేదు. ఆయన చెప్పారు, మీరు క్రైస్తవులు అనేసి నన్ను నమ్మారు. కానీ నేను చెప్పిన విషయాలు ఏది కూడా మీరు పాటించడం లేదు. మీరు ఎప్పుడు తాగుడు, పబ్బులు అనేసి మీరు వెళ్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు మీరు నిజమైన క్రైస్తవులు ఎలా అవుతారు? నిజమైన క్రైస్తవులు ఈ దురలవాట్లకి మీరు వెళ్ళకూడదు. కానీ మీరు అదే పొరపాటు చేస్తున్నారు. నేను రంగు గురించి మీకు చెప్పాను, అందరూ ఒకటే అనేసి. కానీ మీరు అది వేరే విధంగా తీసుకుంటున్నారు. ఒక్కసారి శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్పారు. ఏమంటే ఒక ఫ్రెంచ్ మహిళ ఒక నల్లటి ఆయనని పెళ్లి చేసుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు మీ రంగు గాని, మీ మతము గాని, మీ భేదము గాని సామూహికతంలో సహజయోగంలో చూపించకూడదని. కానీ అక్కడ ఏం జరిగింది? ఆ తెల్ల మహిళ మీద ఆ నల్లవాడు ఆయన యొక్క శక్తిని ఉపయోగించడం జరిగింది. అంటే ఆవిడని ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా నా యొక్క కషిని నీ పైన తీసుకుంటానని ఆయన భావించాడు. అలా కాదు. మీరు చూడండి, భారతదేశంలో ఒక తెల్ల మహిళ గాని, ఒక నల్లతలైన గాని, ఏ రంగు వాడైనా చాలా అన్యోన్యంగా ప్రేమగా ఉంటారు. అది సహజయోగ లక్షణము. అది మీరు అలవరించుకోవాలి. కాకపోతే చాలా మంది అనుకుంటారు క్రైస్తవు చాలా తెల్లగా ఉంటారని. కాదు. మన మన లాంగ్వేజ్ లో అంటే మన ఒక భాష చెప్పాలంటే ఆయన నలుపు అంటే చామన్ ఛాయ రంగులో ఉంటారు. కానీ ఆయన మనసు, ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతునితో అనుసంధంగా ఉంటుంది. ఆయన నేర్పిన ఒకటే విషయము క్షమాగుణము. మీరు అందరినీ క్షమించగలగాలి అని, అందరితో కలవిడిగా ఉండాలని. కానీ మనం అలా చేయట్లేదు కదా. అలా చేసినప్పుడు సహజయోగంలో మనకు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి చాలా విలువ ఉంటుంది. ఇకపోతే క్రైస్తు ఒక విషయం చెప్పారు. చివరి తీర్పు మొదలైంది. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందరితో అనుకువగా ఉంటూ మీ యొక్క అమాయకత్వంతో వాళ్ళ యొక్క మనసును మీరు గెలవాలని. ఇప్పుడే మొదలైపోయింది చివరి తీర్పు. అందుకని మీరు సామూహికతలో కలివిడిగా ఉంటూ అందరిని క్షమిస్తూ ఆ క్షమాగుణాన్ని మీలో అలవరించుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు, ఆజ్ఞా చక్రమునందు క్రైస్తు ఉంటాడని. ఎప్పుడైతే మీరు గలుగుతారో అప్పుడు మీ యొక్క ఆజ్ఞా చక్రము తెరవబడి మీరు సహస్రామునందు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి భగవంతునితో మీరు అనుసంధానం అవుతారని. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే మీరు మీ యొక్క అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని మీరు తొలగిస్తారో అప్పుడు మీలో ఆ క్షమాగుణమని పెరుగుతుంది. ప్రేమపూర్వకంగా మీరు ఇతరులతో మెలగగలరని. మనకిచ్చిన పెద్ద వరము శ్రీ మాతాజీ గారు మన యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారము. అది ఒక పెద్ద మనకిచ్చిన డబ్బు కంటే కూడా అతీతము. దాన్ని మనము ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూ ఇతరులకు పంచి పెడుతూ ఉంటే అది మన యొక్క శ్రీ మాతాజీ గారి బిడ్డలుగా మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ చక్కటి అవకాశం శ్రీ మాతాజీ మనకిచ్చారు. మీరు ఎంతమందికైనా మీ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఒక ప్రమిద నుంచి ఇంకో ప్రమిదకు మనము వెలిగించినట్టు మీరు ఎన్నో జీవితాలని వెలిగించవచ్చు. అది శ్రీ మాతాజీ మనకిచ్చిన వరము. సో క్రైస్తు జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది మొట్టమొదటిది అమాయకత్వము, వివేకము, విచక్షణ జ్ఞానము. రెండవది ఇతరులకి మనము సహాయపడుట. మూడవది క్షమాగుణము. నాలుగవది ఉన్నంతలోనే మనము సర్దుకోబోట. ఆడంబరాలకి వెళ్లకుండా మనకిచ్చిన దాంట్లో తృప్తి చెందితే మన యొక్క నాభి కూడా తృప్తిగా ఉంటుంది. అలాగే ఎవరికైనా సహాయం కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళకి మనము సహాయం చేస్తూ ఉండాలి. ఇవన్నీ లక్షణాలతో మనం ఎదగగలిగితే క్రైస్తు మనకు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మనము సార్థకం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు